Swedish climate activist Greta Thunberg departed Israel on Tuesday, June 10, after being detained aboard the Madleen, a British-flagged aid vessel attempting to breach Israel's naval blockade of Gaza. According to Israel's foreign ministry, Thunberg was placed on a flight to France and will continue her journey back to Sweden. The Madleen, operated by the pro-Palestinian Freedom Flotilla coalition, was intercepted by Israeli naval forces in international waters early Monday. The ship carried a symbolic amount of humanitarian aid, mainly rice and baby formula, and 12 activists, including 6 French nationals and Thunberg, who aimed to draw international attention to the ongoing humanitarian crisis in Gaza. The vessel was diverted to the Israeli port of Ashdod, where its passengers underwent medical checks and were later transported to Ben Gurion Airport for deportation. Israeli authorities dismissed the mission as a pro-Hamas publicity stunt, stating that the aid not consumed by the celebrities will be transferred to Gaza through real humanitarian channels. Photos of Thunberg at Ashdod port were released by the Israeli Foreign Ministry shortly after the interception. The ministry confirmed that all individuals on board the Madleen were in good health and that arrangements were being made for their return to their respective countries. Protests erupted in Paris following the ship's seizure, with thousands gathering in support of the detained French nationals. Among those on board was EU lawmaker Rima Hassan of the France Unbowed Party, prompting calls for release from both French President Emmanuel Macron and party founder Jean-Luc Mélenchon. Ces gens si courageux se sont embarqués pour tâcher de briser le blocus et le martyre de la population de Gaza qui est soumise à une entreprise génocidaire sans recours. Et ceci nous apprend 2 choses. D'abord que Gaza est sous blocus, qu'elle est assiégée et que sa population est chaque jour bombardée et assaillie de toutes les manières meurtrières possibles. Sans que, et c'est le deuxième point, qui que ce soit de ceux qui en ont l'autorité et les moyens ne fasse quoi que ce soit qui mérite d'être retenu pour arrêter ce crime de masse. Et c'est parce qu'il ne se passe rien que 12 personnes prennent leur courage à 2 mains et décident d'embarquer sur un petit navire qui pourrait être à tout instant détruit. Et l'ont fait avec courage. Si vous voulez bien, on va en rester là de manière à ce que la logique. Il faut que M. Netanyahou relâche immédiatement les 12 personnes, à commencer par celles qui bénéficient, comme Mme Rima Hassan, du fait qu'étant députée française, elle incarne le peuple français lui-même, n'en déplaise à ceux qui voudraient le voir représenté autrement. À cet instant, le génie particulier de la France et de ses enfants s'exprime à travers elle et à travers nos compatriotes sur ce bateau, avec les autres Européens. Israel's blockade of Gaza, in place since Hamas seized control in 2007, has drawn intensified scrutiny in recent months as the humanitarian situation deteriorates. The blockade tightened significantly following Hamas-led attacks on southern Israel on October 7, 2023, which killed over 1,200 people and resulted in 251 hostages. The fact that we feel really powerless. This kind of things like the Freedom Flotilla is civilians and originally doesn't even have to exist, but because there is this crazy lack of political action and a completely lack of the application of the international law, that we feel that this is the only way we can act, and it is just crazy. Like how come 2 million of people are starving, and the only thing that the French government is saying is that we will make them come back to their country. No, that wasn't the goal. Their goal is to break this blocus. The Madleen's failed mission underscores ongoing tensions over access to the besieged Gaza Strip and the wider geopolitical debate on humanitarian aid versus military control in conflict zones. Parce que déjà on proteste et je trouve que malgré tout ce qui se passe, là pour l'instant Netanyahou il n'en a rien à faire et il continue d'aller dans son délire. Je pense juste que ça aurait accéléré tout, mais je me dis qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'il n'y a rien de pire que la résilience. Donc voilà, mais je pense que oui, on aurait encore, ce génocide serait encore plus avancé si personne protestait. En fait, c'est bien de se rendre compte que les gens ne restent plus...
ça a des conséquences, les gens sont touchés par ce qui se passe et c'est important de se rassembler aussi pour rappeler que c'est inhumain ce qui est en train de se passer. Et on ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible.